Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I greet you all in the name of Jesus. Salut tous au nom de Jésus. Amen. I thank God for today, Je remercie Dieu pour aujourd'hui. allowing me or allowing us to be in His presence. Nous permettons d'être devant sa présence. There's some other people who can't go outside because of different reasons. Il y a d'autres qui ne peuvent sortir pour tant de raisons. There are those who are in hospitals or different, they are facing different things that Il y a we don't certains know yet. qui sont dans des hôpitaux et d'autres qui font face à d'autres choses que nous ne But connaissons for us pas. who are here, we should thank God. Mais pour nous qui sommes là, nous avons à remercier Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. He's the Alpha and Omega. He's the Il est- beginning and the end. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. For me or for you to be alive, Pour moi ou toi d'être vivant de ce it's présent, because of His love. c'est de par son amour. It's Amen. because of His compassion on us. C'est de par sa compassion envers nous. Hallelujah. Amen. That's why I have to thank God first of all, C'est pour cela que je dois d'abord remercier Dieu en because He premier. allows me to be here. Parce qu'il me permet d'être là. Hallelujah. Amen. Without taking long, Sans pour autant passer plus de temps, I want to share the word of God. j'aimerais partager la parole de Dieu. I remember, I think it was on the 19th July Je crois que c'était le 19. when we were Juillet. here, and then I remember that I shared the word. I don't know if there's someone who remembers it. Et la dernière fois que je partageais la parole ici, c'était le 19 juillet. Anyway, it's not a question that I'm asking. If you remember, it's okay. If you don't remember, we can remind each other when we were talking that whatever you saw is what you're going to reap. Et nous parlions de tout ce que tu plantes sera ce que tu récolteras. If you sow the love, you reap love. Si tu plantes l'amour, tu récoltes l'amour. If you sow a compassion, you will receive or you reap compassion. Si tu plantes la compassion, tu recevras de la compassion à And jour if de you quelqu'un. sow anger or something else, Ou sinon, si tu investissais dans la colère ou quelque chose I don't d'autre, know if you will get love from anger. je ne sais pas si vous récolterez de l'amour venant de la colère. It won't be possible, is it? Cela ne sera pas possible, n'est-ce pas? Which means whatever you sow is what you reap. Signifiant ce que vous plantez sera ce que vous récolterez. So now today I want to share a word Et de ce présent, j'aimerais partager une parole that is similar Qui est or is similaire. going just to complete that, qui va compléter cela. talking about that a tree is recognized or is known by its own fruits. Disons que un arbre est reconnu par ses fruits. Hallelujah. Amen. You know, most of them, okay, let me say everyone in the world, Vous savez, tout le monde dans le monde, when you go somewhere and maybe let's say Josephine say, this is a friend of mine. quand vous allez quelque part et Joséphine dit que celle-ci est mon amie, When you go to Celui- meet a friend of Josephine, quand vous parlez à l'ami de Joséphine, you're not going to say, hey, Joe's friend, how are you? tu ne diras pas, oh l'ami de Joséphine, comment vas-tu? The first thing that she's going to do is just to do a presentation to say, oh, this is Julie is my friend or is my sister. Et la première chose qu'il fera, c'est de présenter la When personne. you go to Dire, greet Julie, c'est mon ami, Julie, c'est you mon say, ami. Julie, how are you? Et quand vous allez saluer la Even personne, though vous it's direz the que first Julie, time you comment vous meet allez? her, you're going to say, Julie, how are you? Même si c'est votre première fois que vous la rencontrez, vous direz, Julie, comment allez-vous? Yeah, because you know her Parce que vous la connaissez. through Josephine who told you about her name. Au travers Joséphine qui vous a dit de son nom. And from that time, Et de ces temps-là, you will know Julie by her name. vous connaîtrez Julie par son So nom. even a human being, to know our name, we are known by our names. Même un humain pour nous reconnaître, nous But sommes connus de not par nos only noms. that, Non seulement par ça, there's another way we know each other. il y a une autre manière que nous nous reconnaissons. A human being, Un humain, you can't judge a person by his speech. tu ne peux juger une personne de par sa manière de parler. That is will be totally wrong. Cela sera vraiment totalement But from his mauvais. action, Mais de par ses actions, but from his deed, par ses faits, whatever he's doing is where you're going to know the person. tout ce que la personne fait, That's vous fera connaître that's qui how est you la can personne. judge a person and say this person is like this, is like this. C'est tel que vous jugerez une personne disant que cette personne est telle ou telle So personne. a tree, Et de se faire un to know arbre, a tree,
Un arbre, You can't go to a tree, let me say orange tree, you get an apple there. tu ne peux pas aller vers un It oranger will et never happen récolter in the world. de pommes. Non, cela n'arrivera It jamais. will never ever happen. Cela n'arrivera jamais. You will never get a banana from an avocado tree. Tu n'auras jamais une banane d'un arbre, d'un When you go there, avocatier. you get a fruit from the tree that is there. Whatever you see there, that is the fruit that's supposed to be there. Et de ce fait, cet arbre que vous voyez devant vous devrait donner le The produit en other thing accordance. happen, Mais c'est l'autre chose qui arrive. sometimes you go to a tree, Vous allez vers un arbre and then the fruit that you're expecting there et ces fruits que vous is expectez not là what you find there. ne sont pas ce que vous trouvez là. Either the problem is the soil, Ou toutefois le problème c'est le sol, there's not enough water, ou qu'il n'y a pas assez or d'eau, no one who takes care of that ou tree. personne ne prend soin de The cet fruit arbre. that you get there, Et le fruit que vous allez if you prendre were là, thinking that is big, maybe you find it smaller. peut-être vous croirez que le fruit était grand, mais vous trouvez des petits fruits. Sometimes you test it. Une fois que vous le goûtez, When you test it, et vous le goûtez, you find that is not tasting the way you were expecting it. et vous trouvez que le goût ne passe selon votre expectation. Hallelujah. Amen. I'm trying to explain about how we may know the trees by its fruits. Je suis juste en train d'essayer de vous faire comprendre comment nous reconnaîtrons Anyone, un arbre par ses fruits. when you plant a tree, Quand vous plantez un arbre, there are two things that you can expect from il y a there. deux choses que vous attendez de cela. Either you can get a shade underneath, Ou sinon vous couvrez, vous prenez de l'ombre sous cet arbre. or you can get a fruit from that tree. Ou sinon vous prenez le fruit de cet arbre. That is a human being, or let me say a man can plant or anyone can plant a tree, L'une des raisons pour expecting laquelle nous, from that tree something. l'une des raisons pour laquelle nous plantons nos arbres. But now an old person Et maintenant une vieille personne can plant a tree, peut planter un arbre, but when you plant that tree, mais quand vous plantez cet you arbre, won't even think that that tree is growing. ne pensera point que You cet arbre can't even grandit. expect to see a fruit N'espérons même pas d'avoir le because fruit. he's an old person Parce qu'il est haut, il est vieux. and he's going maybe to say, this one I can't expect anything because I'm old, I'm going to die without seeing any fruit. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent je suis déjà Even vieille, the je, shade, I ne can't enjoy je ne it. veux même pas me réjouir de cet ombre But ni de in his fruits. heart, Mais dans son cœur, he knows that il sait que the future generation les générations futures is going to enjoy it, vont se réjouir, is going to benefit from it, vont avoir quelque chose de even cela. though him is not there. Même s'il ne va But là, there's some other people who will say, someone who put this tree here, they put a nice tree here. ils diront qu'il y a quelqu'un qui a mis un That arbre là is qui est someone who is un not arbre. selfish. Ça, c'est une personne qui n'est To pas think about others, not to think égoïste, about yourself. qui ne pense pas seulement à elle-même, mais pense aussi aux Hallelujah. autres personnes. Amen. There's a proverb in, I think in China proverb, Je crois qu'il y a un proverbe chinois. that they say that the best time to plant a tree was in 20 years ago. Et il disait que la meilleure année de planter des arbres était il y a But 20 ans. the second best time to plant a tree Mais la deuxième meilleure occasion de planter un is arbre, now. c'est maintenant. Amen. Hallelujah. Amen. Now, the second time that we have is now. La You deuxième know the chose que reason nous why. avons, You c'est can't talk maintenant. Vous about savez the past pourquoi? because the past is gone, you won't get it. Nous ne and bring it pouvons pas back. parler du passé parce qu'il est déjà passé. You should think about today. Nous avons à penser à aujourd'hui. Hallelujah. Amen. So let's read the Bible Je fais lisons la Bible. from Luke chapter 13, Luc chapitre 13, from verse 43 to 45. Luke, verset Luc 13, Luke chapter 13. Luc 13, Wait a minute. No, that's not our best way. No, Luke chapter 6. Luc Sorry. chapitre 6, désolé, Luc chapitre 6 6, from verse 43 to 45. du verset 43 au verset Luke 45. chapter 6 Luc chapitre 6, from verse 43 du verset to 45. 43 au 45. Hallelujah.
Who's there can read it for us, please? Luc 6, 43-45. Yeah. Tout celui qui l'a peut le dire. Je lis au nom de Jésus. Luc 6, 43-45. Yeah. For a good tree doesn't bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Amen. Hallelujah. What version is that? It's not NIV. No. Yeah. So NIV says, no good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bears good fruit. Each tree, verse 44, each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from Bramble bush. Yeah. here is written briars. Is it briars or briars? The good man brings good things out of the good store up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stores up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Hallelujah. Amen. But from verse 44 is where it says each tree is recognized by its own fruit. Le verset Hallelujah. 44, cela dit clairement que chaque arbre est reconnu par ses fruits, ses propres fruits. I was talking about how people judge each other. J'ai parlé de la manière dont les autres jugent. Nous nous jugeons les uns les autres. But from my speech, Mais de ma parole, you may judge me anyhow. tu peux me juger n'importe comment. But from my action, Mais de mes actions, someone else can judge me anyhow he et wants. l'autre personne me jugera tel qu'il voudra. Because we're not created in the same, okay, people we don't have the same mind. Some people they look how their appearance. Il y a d'autres personnes qui ont une apparence. Others listen to what you say, Et il y a d'autres qui écoutent ce que vous and dites. others look what you do. Et il y a certains d'autres qui regardent ce que But vous for faites. us, as a Christian, Mais nous étant chrétiens, I think we should look what people do or what Christians do, brethren do. mais étant chrétiens, nous avons à regarder ce que nos frères font. I'll give you an example how people judge. Je vais vous donner un exemple de comment les gens. There's some people who can talk. Il y a des gens qui peuvent parler. There's some people who can talk. Ils peuvent parler. They can't give you even a chance to say a word. Ils vont même pas donner l'occasion que tu dises un mot. But because you are quiet, Mais comme tu es calme, everyone will say, no, this person, what he's saying is true. tout le monde dira que cette personne a raison. But you are lying. Whatever you are saying, Mais it's tu a lie. mens. Tu mens, peu importe ce que tu dis. There's somewhere that I read that Hitler said, keep lying, one day will be accepted. Non, il y a quelque part où j'ai lu qu'il y a quelqu'un qui a dit que Hitler a dit continuez à mentir. Because Un jour if sera you keep accepté. lying, it's you who are destroying yourself. Parce que c'est faux, parce que si vous continuez à mentir, vous vous détruisez. It's better vous-même. to talk the truth. Il serait mieux de dire la vérité. Because even the Bible says that you're doing it and think that I don't see it, but one day I'll clarify everything. I'll put it outside Même la everyone to Bible see. dit que vous faites de mal, vous croyez que je ne vois pas, mais un jour je l'exposerai aux autres. When you read from 1 Kings chapter 3, Si vous lisez dans Roi, from verse chapitre 16 3, up to du 19, verset 16 au verset 19, or 23, we're not going to read there. Ou même 23, Because we have nous allons some pas lire other là-bas. chapters that we're going to parce que read. nous allons lire d'autres choses, You will find the two prostitute women vous trouverez les deux dames who prostituées came to the king Solomon. qui sont allées vers Salomon. Solomon, he was a king Salomon était un roi, chosen by God, choisi par Dieu, and God asked him to ask anything he wants. et Dieu l'a demandé quoi que ce soit. He was able to ask the wealth. Il pouvait bien demander la richesse. He was able to ask anything. Il était bien capable de But demander for quoi him, que he ce soit. asked only two things. Mais pour lui, il n'a demandé que deux choses. God, what I want is wisdom, Tout ce que je veux, c'est And la knowledge. sagesse et la so connaissance that I can lead your people. pour que je dirige ton peuple. From wisdom, De cette intelligence, riches is inside.
Et c'est là, sort de From knowledge, et de la connaissance, he can do different things. il fera beaucoup de That's why he choses. asked those two things. C'est pour cela qu'il a demandé. For us, Mais pour nous, we will ask him, oh, I don't know. je ne sais pas ce que nous demanderons. For today, everyone will say, hey, now the thing that is making us, the trouble that we have is Corona. Et de ces jours, tout le monde dira, ah, l'autre plus grand trouble, c'est Corona. I heard someone was saying, anyway, I'm not going there. Let's carry on with what I was talking about. So, now, these two women, they came to the king. Ces deux femmes sont allées vers The le king roi. was filled with wisdom, Le roi qui est rempli de with sagesse, knowledge. de connaissance. You know the story very well. Vous I savez think there's a l'histoire, time frère. even we share about this word. Et de fois, nous partageons sur ces If I sujets. remember very well. Et si je me souviens bien. But one of them was right and another one was wrong. Mais l'un d'entre eux était juste et l'autre ne l'était pas. But before the king was thinking, what am I going to do with Et this? maintenant, le roi pensait, There's a qu'est-ce child qu'on who pourrait is faire de dead. cette réalité? There's a baby who is Il dead. y a un enfant qui est There's mort. one who is alive. Et il y a l'autre qui est Everyone vivant. is making noise. It's my one. It's Et my one. It's tout my le one. monde fait du bruit que c'est mon bébé. Say c'est no, mon no, no, bébé, no, c'est no, mon no. You killed your child when you were Tu as tué sleeping. mon bébé, tu as tué ton bébé quand tu dormais. You spend too much time without thinking how you sleep with your baby, Tu n'as pas pensé comment dormir avec ton and you bébé. lay on him Et tu because t'es they were endormi sur le boys. bébé parce So que c'était des now hommes. you killed your own child, and Et then maintenant you que took tu as tué him ton away. bébé, tu Give veux me prendre mon the bébé. dead one, and you took the alive one. What can I do? Que pourrais-je faire? Now the king said, you know what? Et maintenant le roi dit, tu sais Give quoi? me a sword. Donnez-moi un épée. Bring a sword so that I can cut Donnez-moi une épée two. comme ça, je vais couper Parts. ces bébés. One will take half, L'un d'entre vous aura une another one partie, will take half. et l'autre aura l'autre partie. Sometimes I just, you know, when I read something like this, sometimes I just sit down and just think. Deux fois quand je me mets et je lis quelque If chose it comme ça, je happened, me who was going demande, to take the top and who was going to take the bottom? et s'il coupait ça comme ça, qui allait prendre le Maybe dessus? one of them will say, no, 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 no. Me, I'll take the top one because it's the first that I want. Parce que peut-être l'un disait que oh, je vais prendre la tête. Another one will say, no, 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 the bottom one, there's nothing, Oh, I can't parce see que the l'autre head, I dit can't do anything. le bas parce que je ne peux rien But faire. at the end, all of them, they were Yeah. going to bury that child. Et ils All, allaient all of them. tout enterrer les deux enfants. But because one of those women, Mais parce que l'un de ces dames, the Bible said she had a compassion over her son. la Bible déclare qu'elle avait la Hallelujah. compassion envers son enfant. She said, please, King, don't kill that child. Il a dit, roi, s'il te plaît, ne tue pas Give l'enfant. to her the baby. Let the baby be alive. Donne le bébé à cette dame et que le bébé soit en vie. Look how, sorry the word that I'm going to use, how the other woman was stupid. Regarde maintenant comment l'autre dame était stupide. Instead of saying, oh, I win, the baby is mine now. She said, no, 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 no. Let's just cut in two so that all of us will make, oh. Now you want to kill the baby and you say it's your child. It's your Et baby. maintenant tu demandes qu'on puisse couper les bébés qui est le tien. Just imagine, I think she's the one who was speaking too many words. Et je crois qu'elle était celle qui disait People who were there before the king said, no, 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 no. King, you know what? We can see this one, she can join. This one, she's crying only, she doesn't say anything. Et je crois que les gens qui étaient là disaient que le roi, oh, mais lui, elle parle. Je crois que l'autre là ne fait que pleurer blanc. Il faut c'est elle la maman du bébé. Even in court, when you ask, some of the people, because they can talk, Même quand nous allons devant la justice, they il y a can beaucoup- win because of the many words that they are speaking there. il y a beaucoup qui parlent bien et qui peuvent gagner juste Full par of le- lies. qui parlent trop, But the remplis one who mensonges. trusts God, Mais celui qui a foi en Dieu, you just believe in God, say, God, please, il you are ne croit my, you are my, disant my que Dieu, everything. tu es tout pour You moi. can fight for me. Tu veux combattre pour moi. Hallelujah. Amen. And then the king said, you know what? Et le roi This dit, tu baby, sais quoi? give to this woman who said, I don't kill him. Et donne le bébé à cette dame qui déclare qu'on ne tue pas. Because I can see compassion in her. Parce que je peux voir la I compassion can dedans see d'elle. love in her. Je peux voir I l'amour can en see elle. the pity that she has for this baby. Et je vois cet amour qui But this foolish one who's saying that to kill him, Et celle qui désire que le She's bébé soit lying, you tué, can see elle vous yourself. ment. Vous pouvez tous voir. that's why I'm saying C'est ce que je we dis. mustn't judge, or people shouldn't judge others by their words or by their speech. C'est pour cela que je dis que nous ne devons pas seulement juger l'autre. But the best thing to par judge them, parole. they should use their Amen. just they should look their actions.
Plutôt que de s'arrêter aux mots, nous avons aussi à The regarder action les speaks. actions qui accompagnent ces mots. We Christians, we are known by our deeds or our action. Parce que nous, chrétiens, nous sommes reconnus par nos actions. Whatever we do, whatever you do, whatever I Tout do, ce que je fais, tout ce que tu fais, tout ce que les autres font, it's what shows who I am. c'est ce qui détermine qui je suis. You may be standing somewhere or I may be standing here Je peux bien me lever là devant vous, trying to show you that I'm a good person. essayant de vous montrer que je suis une bonne But what personne. about before the Lord? Mais devant Dieu. What about the thing that I did yesterday to a friend of mine or to someone else on the street? Et alors la chose que je commise à mon ami ou la chose que j'ai faite à quelqu'un sur la rue hier. May God help us. Que Dieu nous aide. Even a tree is known by its fruit. Même un arbre est reconnu par ses I was fruits. saying that the tree, sometimes you may look at it Je disais deux fois, tu peux regarder un arbre and you think that there's a fruit on it. et tu crois qu'il y a un fruit dessus. When you go closer to that Et tree, quand tu t'approches, you don't get anything. tu ne prends rien de cet If arbre. you remember what happened to Jesus when he was walking with his Si vous vous disciples, rappelez de ce qui s'est passé avec Jésus quand il marchait avec ses disciples, he saw a fig tree il a vu un figuier with too much leaves, qui avait tant de and feuilles. the Bible said that he was hungry by that time. Et la Bible dit qu'il était affamé de ces temps-là. And he went closer Et il s'est rapproché du to see figuier, if he can get something on that tree. voir s'il pouvait avoir quelque chose Looking de cet underneath, arbre. looking everywhere. Regardant partout, There was nothing on that tree. il n'y avait rien sur The cet Bible arbre. says it was not a season for the Fruit. fruit to be there. Et la Bible dit qu'il n'était pas saison pour qu'il y ait de fruits sur cet At arbre. the end, he just cast that tree. Mais à la fin, il a maudit cet arbre. In the morning, Et le matin, when he went past there with his quand il disciples, est passé avec ses disciples, check on that tree. ils ont vérifié The tree l'arbre. was dry from its roots. L'arbre était sec. Peter said, look at Et that ses tree. racines. What happened to that tree? Et les gens disaient, regarde ce qui s'est passé avec cet arbre. And Jesus told them, Et Jésus leur dit, what do you say you lead with a little faith? I told you if you believe, whatever I ask, it shall be, that you shall be happy. et il leur dit que pourquoi vous ne croyez pas? Je vous ai dit tout ce que vous demanderez You sera. can tell this arrivera. mountain to move and go to the sea, and then the mountain will move. Vous pourriez dire à cette montagne de bouger, aller vers les eaux, et cela se fera. Some people, they don't understand it to move the mountains. Et il y a d'autres qui ne comprennent pas comment. Don't go bouger there les and say, montagnes. I'm praying this mountain, I want it to move. We go there. Vous allez dire que oh, je prie pour que cette Are you going to montagne kill the bouge. people who are living on that Tu mountain? vas tuer tous ceux qui vivent sur cette There's so montagne. many mountains in your heart. Il y a tant de montagnes dans ton There's so many cœur. mountains in the family. Il y a tant de montagnes There's dans so la many famille. mountains in your life or in my life. Il y a tant de montagnes dans Those ta are the vie et la mountains mienne. that you can remove or you can C'est ces move by montagnes que tu faith. peux bouger Hallelujah. par foi. Amen. But imagine on that tree. Maintenant, imaginez sur cet sometimes arbre. this tree was just cast for no reason. Des fois, moi, je me demande, cet But there arbre was était something maudit that sans Jesus raison. was going to teach them. Mais il y avait une leçon au travers de cet arbre. You know, when you look at the Pharisees, how they used to be, Vous savez, si vous regardez les pharisiens, Jesus used to preach to them, used to talk to them all the Jésus a time. prêché, il leur There's no parlait fruit from constamment. them. Et il n'y avait pas de fruits venant de ces That's pharisiens. why you have to understand why he rebuked that tree. C'est pour cela que vous avez à comprendre pourquoi il Some a of the maudit people, cet they arbre. think, no, this tree just, no, it was just a parable. It was teaching them something. Et il y a d'autres qui disent cet arbre était victime Because de if rien, you mais don't c'était un parabole, produce il a anything, appris quelque chose. Parce que si vous ne produisez pas, Don't think that you are worthy in the kingdom of God. ne croyez pas que vous êtes utile dans le royaume de We Dieu. are not here just to sit down, to walk the chairs. Nous ne sommes pas là pour garder les chaises en bonne We have to température, bear fruits. mais plutôt nous sommes là pour porter des fruits. Hallelujah. Amen. There's another parable that he told them. Il y a l'autre parabole qui leur a When dit. you read in Luke chapter 13 from verse 6 to 9, Si vous lisez dans Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9, he talks about the man who grew a fig tree in his vineyard. il parle d'un homme qui a un figuier dans son vineyard. So what happened to that man? Et vous savez ce qui s'est passé avec ce monsieur? He planted, he put everything, Il a and there was a planté garden there. chose et tout était bien. And then he comes for the first year. Et il vient pour la première He année, didn't get anything from il there. ne prend rien de He ce came to the second year. Il vient pour le He didn't deuxième get année. anything. La deuxième année, il The n'a third rien. one, Et la troisième année, Come on, what is happening? et de se demander qu'est-ce qui se passe. You know, most of the trees, Et vous savez, la plupart des arbres, you get fruit once a year, at least once a year. vous avez le fruit au moins une fois à l'année. What I remember back home,
de ce que je me If it's souviens, avocado, Si if c'est it's un avocatier, the guava, if si it's c'est un anything, goyavier ou quoi you que will ce know soit, that this year we will get a fruit vous from this avez, tree. vous aurez le fruit de cet arbre. And then they will be nice according to the way you take care of that tree. Et c'est là, les fruits seront en accordance avec le traitement que vous So donnez à now l'arbre. he told the guard there just to cut it. He said, Et this il a tree, dit aux gardes, vous savez quoi, there's no couper need cet arbre. just to be used this soil. We can put Parce que something else there. nous détruisons le sol alors que nous pouvions Let's go planter and d'autres cut choses. it. Et ce fait allant couper cet Now the arbre. guy said, no. You know what? Et il y a d'autres qui ont dit, vous savez quoi? Can you give a chance to this tree only next year? Donne la chance à cet arbre. I'm seulement going l'année to do prochaine. everything. Je ferai tout. I'm going to put what you call the fertilizer, Je mettrai de l'engrais put water, et mettre de l'eau. put everything that is needed. Maybe There- if it doesn't bear fruit, Faire ce que je peux. Si We're going cela to ne porte cut pas de it. fruits, alors nous allons le couper. if it bear fruit, then just leave it. Then we can eat it. Et s'il porte de fruits de ce fait, nous allons nous réjouir de ces fruits. The parable ends up there. Le parabole s'est arrêté là. But do you think that year that he was asking if the man accepted just to put the fertilizer on that tree? Croyez-vous que ces messieurs-là acceptaient qu'on Do you puisse think mettre the 3 de... years that it didn't bear anything in 1 year, the next year, the 4th year was going to give something? Croyez-vous vraiment que cet arbre, à la 4e année, ça Even allait if it was porter? going to give something, it was going to give something like this. Et même Small. si cela donnait de fruits, ces fruits seraient minimes. It comes slowly. Cela vient It progressivement. come bigger and bigger. Cela While ne it's been peut 3 pas years venir without giving en anything. grande quantité si cela passe 3 ans sans donner quoi que ce soit. But the only thing that was left was just to cut it. Maintenant, la seule chose qui était restée, c'est de couper cet arbre. May God help us to Que understand. Dieu nous aide à comprendre. Even ourselves, Même pour nous-mêmes, we have to bear fruits. nous avons apporté le fruit. Maybe you may ask me, how are we going to bear Et fruits? tu peux te demander comment on va porter le God is fruit. not asking you to bring apples. Dieu ne te demande pas d'amener les Because he knows that you pommes. can get apples from Asda Parce and qu'il sait que tu peux Tesco. avoir de pommes de l'Asda ou de It's not Tesco. that what God wants from C'est you. pas ce que Dieu veut de toi. And you think, how can I bear fruits? Et je te demande comment je vais porter And le what fruit. kind of fruits? Et quel genre de fruit. But the first thing you have to know how you can bear fruits. La première chose est de savoir comment vous pouvez porter le fruit. Let's read in John C'est fait, lisons dans Jean 15. Jean 15. John 15. Jean 15. Let's read someone who knows how to read fast. You can read maybe from verse 1 up to 17. S'il y a quelqu'un qui peut lire Jean 15 du verset 1er au verset 17. You will understand what we need to, how we can bear fruits. Tant comprendre comment nous pouvons porter le fruit. John 15. Jean 15, 1 à 17. I read in the name of the Lord. Amen. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do Amen. nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burnt. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command: love each other. Hallelujah. Amen.
this is how we can bear fruit. C'est comme ça que vous portez le fruit. The first thing we have to do La première chose à faire, is not to remain outside. c'est ne pas de demeurer Doing en dehors. our own thing Faisons nos propres choses. is to remain in Jesus Christ. C'est de demeurer en Hallelujah. Christ. Amen. Doing what we're supposed to do. Faisons ce que nous sommes supposés faire. Doing what pleases God. Faisons ce qui fait du bien. That is what we need to bear fruit. C'est ce que nous avons à faire pour porter If you are fruit. in God, Si tu es en Dieu, if you are in Jesus, si tu es en Jésus, if you remain in Him, si tu demeures en if you lui, don't move, si tu ne bouges that's pas, how we're going to bear c'est fruit. comme cela que nous porterons le fruit. We were talking about the tree and how the fruit, the tree is known by its fruit. Et nous parlions de comment un arbre est And reconnu here par now ses we hear about, he's talking about that Jesus is the vine. Et maintenant nous parlons de Jésus We are the branches. qui est le tronc et que nous sommes le Let's branche. say that Jesus is the tree, we are the branches. Et Jésus est And the l'arbre que nous branches sommes le can't branche. live without sticking on the tree. Et de ce fait, le branche n'a So- pas de vie sans être attaché à l'arbre. If you go to a tree and then you take off all the branches, Parce que si vous allez sur un arbre et que are you vous going reprenez to toutes les branches, are you expecting the fruit from there? comment pouvez-vous espérer le fruit de cela? No, you can't get anything there. Vous n'aurez rien de cela. Even here, Jesus saying that we have to remain in Him, Même ici, Jésus dit que nous avons à demeurer en lui. which means that if you are a Christian, you have to stay in Christ. Ce qui signifie que si vous êtes chrétien, vous avez à demeurer chrétien en Christ. You have to have that heart from Jesus, Vous avez à avoir ce cœur de Jésus, the heart of compassion, ce cœur de the compassion, heart of love. ce cœur d'amour. Hallelujah. Amen. And the other thing that He say, Et l'autre chose qu'il dit, if a branch is there alone, si la branche est it can't bear a fruit. est It seule, means that if you are not in Jesus, if you are not in Him, si de ce fait, cela signifie You si vous n'êtes pas can't en produce Jésus, vous ne anything. pouvez pas produire quoi you que ce can't soit. produce Vous anything. ne pouvez pas produire quoi que ce soit. May God help us to understand how we have to remain in Him. Que Dieu nous aide à comprendre comment nous avons à demeurer en To lui. remain in Amen. Him is to do His will. Que demeurer en lui, c'est de faire sa volonté. To remain in Him is to do what He tells, the Word of God tells us to do. Demeurer en lui, c'est de faire ce que He la parole gives de a Dieu nous command- dit a de command faire. here. Il nous donne un ordre ici. If you remain in me, Si vous demeurez en moi and you listen, and my word remain in you, et que ma parole demeure en vous and you accept all my command to do what I say, et que vous obéissez ce que je vous demande de that's faire, what will bring joy in c'est Him. ce qui amènera la And joie joy de will be lui. in you. Et cette joie sera en vous. Hallelujah. Amen. Sometimes people, they see you laughing or smiling, they think, what is happening? Il y a d'autres qui te voient sourire et se But they demandent don't ce know qui that se the joy passe. of the Lord is your Mais strength. ce qu'ils ne savent pas, c'est que la Hallelujah. joie de Dieu est votre force. Amen. Let the joy of the Lord be your strength. Laisse que la joie de Dieu soit ta force. People, they may struggle thinking what is happening in Les this gens world. peuvent se demander ce qui se passe dans ce monde. But for you, Mais pour toi, when they ask you, mais quand ils te demandent, just sing. chante ça. Tell them, Dites-leur, the joy of the Lord is my strength. la joie The du joy Seigneur of est the ma Lord force. is my strength. He is the one I can depend on. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Amen. Let the joy of the Lord be your strength. Que la joie de Dieu soit ta Keep force. the command of God in your heart. Garde le commandement de Dieu dans ton cœur. And he gives what commandment he was giving to them. Cela dit, quel commandement qu'il a Love donné? each other. Aimez-vous les uns les autres. That's how you will ask anything Et c'est tel que vous demanderez from toutes God and choses. God will give to you. Et Dieu vous le donnera. Hallelujah. Amen. It doesn't come anyhow. Cela ne vient pas There's a n'importe condition comment. here. Il y a une condition. So now, what kind of fruit now are you going to bear Et now c'est when quel you genre de remain fruit in Christ? allez-vous porter quand vous demeurez en Christ? Is it apples? C'est reste de No. pomme. Is it grapes? C'est reste de No. de- Is it bananas? C'est reste de banane? No. Non. Is it orange? C'est reste des oranges? No. Non. Is it anything else? C'est reste quelque chose d'autre? Non. Let's read Galatians, finish with the Galatians chapter 5, Nous allons finir avec Galates, so that you may Galates understand very ça, well what kind of fruit God wants from pour que us. nous comprenions le fruit que Dieu veut de nous. Let's read from verse 16 up to 23. Du verset Or 24. 16 au verset 24. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh.
They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Lord. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. These are the spirit of love. The C'est- spirit from God. Ça, c'est l'esprit The venant fruit de that Dieu. wants Et from le fruit us. qui vont sortir de nous. You can read it from verse 22. Is where you see the fruit of the spirit is love, Le verset 22 nous dit que le fruit de l'esprit sont Joy. l'amour, la joie, peace, la paix, la patience, patience, kindness, la bonté, goodness, faithfulness, la foi, gentleness, le calme, self-control. le contrôle de soi. Against such thing there is no law. Et contre ces choses, il n'y a pas de loi qui sont contre ces bonnes But when choses. you look up from verse 19, Mais quand tu regardes du verset it's 19, talking about the act of the sinful nature. c'est là nous parle de la nature These are the pécheresse things de that l'homme. you have to remove. Et ce sont les choses que nous avons You à see this ôter. guy who said to a master saying that this tree give another fourth Tu vois year. ce monsieur qui a demandé Let's au see if maître it's going to de bear la fruits. quatrième année, voir si ça a apporté du He fruit. put a fertilizer, Nous allons mettre le fer, put water, les he engrais put et d'autres, everything that was needed. et tout ce qui avait. I don't know what happened after. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. But God wants us just to remove all this kind of nature, the sinful nature. Mais Dieu veut que nous puissions ôter de nous To cette nature remove the pécheresse. immorality. Enlever l'immoralité. To remove anger. Enlever la colère. To remove envy. Enlever de nous To l'envie. remove everything that can separate us from God. Enlever toute chose qui peut nous séparer de Dieu. So that we can bear these fruits, Pour que nous puissions porter ces Spirit. fruits de l'esprit. which is love, C'est qui est l'amour, patience, qui est la patience. different things, you know. Et All beaucoup this, d'autres choses. if you, it's not easy, I know, but we can. Vous savez que c'est pas facile, mais nous pouvons. On your own, you can't do anything. De toi-même, tu ne peux rien. As we read from John 15, Mais comme on a lu dans Jean on 15, our own, the branches, there's nothing that can produce. une branche d'elle-même ne peut But if you produire. stick on Jesus, Mais si vous regardez en Jésus, you can produce many fruits. vous pouvez produire tant de fruits. Amen. Forgiveness is needed. Le pardon est désiré. Love is needed. L'amour est désiré. Compassion is needed. La compassion est désirée. Everything that is good is needed. Et tout ce qui est bon That's est what the désiré. church needs these Et c'est days. ce que l'Église That's désire what ce you need, présent. you and I, to C'est ce bear que good toi et fruits. moi avons à I de ce said there's no présent. apple or Nous devons a porter de orange bons that fruits. we need just to Il n'y a pas produce. de plante que nous Only désirons. kindness, Seulement la bonté. that compassion, La kindness, love, compassion, l'amour, forgiveness. le pardon. That's what God wants from us. C'est That's ce the que Dieu fruit that we veut should bear. que c'est la sorte de vie. Hallelujah. Amen. Amen. May God help us. Que Dieu nous aide. May God help you. Que Dieu t'aide. May God help me as well. Que Dieu m'aide aussi. May God help the church to understand Que and Dieu aide help us to l'Église à bear fruits comprendre et à porter and fruit. give us that ability or that power or that strength Et que nous donne and l'habilité et His la Spirit force so that we Et may cet keep esprit sticking on Jesus, pour que on nous Him, demeurions en Jésus. and may His word dwell in our Et hearts. que sa parole demeure dans nos Wherever cœurs. we are, wherever we go, Et que où que nous nous we may trouvions, think about, we may keep His word in our hearts. que nous gardions sa parole dans nos cœurs. Whoever sees you Que celui qui te voit, may see you doing good things. que te voit faisant de bonnes choses, They may judge you by your actions. qu'il puisse te juger au travers de May my toi. action or your action be good Et que tes before actions everyone et and les miens before the soient Lord. bons devant tout le monde et devant Dieu. Amen. May God bless you and Que bless Dieu us. te bénisse
et qu'il nous for His bénisse word. pour de par sa parole. God Amen. help us to bear good Et fruits qu'il nous aide à porter de bons and to fruits understand His will. et de comprendre sa volonté. And when we fulfill this, Et quand nous ferons tout ça, that's where we will know heaven is ours. c'est là où nous saurons que le paradis est de l'autre. God bless you Que Dieu nous bénisse and God bless us et all. qu'il nous bénisse In the name tous of au nom de Jesus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.